জোশ লাগবে। চলো একটু ঘুরে আসি। Look outside, guys. The thunderstorm is just great. So what do you say, Russell bhai? Let's go out and have some fun. Yes. And I think the rain will come again. As you can see, the sky is still very dark. Oh my god! Can you see the dark clouds over there? I think the rain will come once again. This is Ashef bhai's house. Ashef bhai! ওটাই বৃষ্টি তো আরেক দফা হওয়া লাগে। হবেই তো, হওয়া লাগে মানে হবেই তো। দেখেন তো ওকে ভাই নাই পালক নাই মোদের বাড়ি এসো। এই দেখো নামছে।
শুরু হয়েছে বৃষ্টি। So guys, as I've told you, the rain is coming again. Hey, এবার মজা হবে। ডানে ঢুকি নাকি? হ্যাঁ কি হয়েছে শাড়ি? আমাদের বাজারে 1700, 1800, 2000, 2200, হ্যাঁ হ্যাঁ 350, 450, হ্যাঁ শাড়ির দাম হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে আমার মাথায় বিঘা। 1000 টাকা শাড়ি যদি আমি তিনটে শাড়ি কিনতে পারি, হ্যাঁ। চারটা প্রেম হয়ে গেছে আমার। কার জন্য কিনতে নতুন প্রজেক্ট নতুন। Now we are going to the Tibet and that's a very beautiful place. Yes, weather is sunny. Weather is funny. The lovely Josh. দেখা যাচ্ছে সানাই। Yes. ভিডিওই না এখনো। এভাবে শাড়ি মেরে বসে আছো। পুলিশ ঠান্ডা। Wow.
This view is just beautiful. Can you see the sky? It's looking gorgeous. Okay, fine. So right now we are at Tibet and we have enough fun time here. Now we are going to the university and we will see how the people are doing there. By the way, our Maxim chemist just died, the battery exhausted, so I cannot do any can you just see the wind? It's very windy. Okay, so our guys are getting prepared. রাজশাহী ছেড়েছে রাজশাহী সেট পার্টি এখানে অনেক খবর দিতে আসে প্রেম করতে আমরা আইসি বৃষ্টিতে ভিজতে ওকে ওকে ফাইন রাজশাহী সেট পার্টি টিবাত রাজশাহী সেট পার্টি and it's a very cloudy and windy day and we are having lots of fun যখন পুলিশগুলো আমাদের দিকে তাকিয়েছিল তখন বললাম আমরা ভবের পাগল আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি Okay. So this was a wonderful day and in the rainy and windy situation we had a wonderful time. Guys, I'm making hospos and due to this awesome weather, the weather demands it. So I'm making hospos, some vegetable and egg fry. So it's a nice night for vegetable hospos. Is up and here I will make my egg. Alright guys, my vegetable hospos is done. Now I will take the dinner and I will go to sleep. It was an awesome day and I wanted to share this day with you guys and I hope you will like this video. If you like this video and if you wanna see more videos like this, definitely hit the thumbs up button and share this video with your friends. Anyway guys, now I'll enjoy my dinner. Alright guys, subscribe if you haven't yet and as always, stay tuned, stay awesome. I'll see you guys in the next one. Good night.